Irgendjemand trägt immer Absätze beim Laufen. Ist das Alice bestimmt, ne? Mit ihrem Schlangenkörper? Das würde heißen, Luca trägt sie. Stimmt. Ja. Crossing back over to Selena's ship, we see her waiting for us on the deck. No, it isn't just Selena. All of the pirates are waiting for us. Thank you, hero Luca. Thanks to you, those horrible abominations have been destroyed. Selena, just what are you? Luca, I told you a small lie. I'm not Captain Celine's granddaughter. I am Captain Celine. Prost! Schon lange her. Wird doch mal wieder Zeit, du. Ja, der eine Kampf lag dazwischen, das war sehr viel Zeit. Oh. But Captain Celine is already... If her ship is right here, where they left the box, that means she must have died here. Besides, it's been 50 years. No, we aren't living humans. As soon as we opened that box 50 years ago, our lives were lost. But having released the Queen of Flies, dooming the world, we were so full of regret we were unable to move on to the next world. I see. It's not just Celine, but all of her crew as well. None of them were able to rest in peace? But now we have no more regrets. Thank you, Luca. I wish you luck on your journeys to come. We can start our final journey without any regrets now, too. Thank you, hero! Saying words of thanks, Celine and her crew slowly vanish. Their forms vanish in wisps of smoke with smiles on their faces. Punkt, punkt, punkt. Their regret was so deep as at letting loose those monsters that they stayed in this world trying to repent. After 50 years of suffering, their souls are finally at ease. I hope they are able to rest in peace now. But still, it looks like we were actually riding on a haunted ship all this time. Isn't that kind of funny, Alice? Alice? I turn around to look at Alice. Punkt, Punkt, Punkt. Ihre Augen. With her eyes frozen up, it looks like she managed to faint while still standing up. Bisschen gruselig. Deswegen hatte sie Angst, weil Captain Celine uns begleitet hat zu der Tür, wo die Monster drinne waren. Davor hatte Alice Angst, vor einem Geist. Nicht vor den Fliegen. Ja. The ship sails back to Goldport almost as if controlled by the invisible power of Celine's crew. Returning to port after a couple days, I finally returned with the purple orb. Now then, for where to go next? To the black screen. Ich wollte gerade sagen, das erste Mal, dass wir einen schwarzen Bildschirm speichern, ne? Das muss toll aussehen im Ladebildschirm. Na gut, einen schaffen wir noch, oder? Sabasa Castle? Jo, auf jeden Fall. Auf geht's. Level 49. I'm concerned about the story of the princess being kidnapped again. Shall we head back to Sabasa to see what's happening? That girl again? Whatever, do what you want. Alice looks kind of annoyed for some reason. I turn towards Sabasa Castle with the angry Alice trailing behind me. Ich kann sie verstehen. Ich hätte jetzt auch keine Lust, schon wieder dasselbe Mädchen zu retten, was im Endeffekt nur ausgebüxt ist. Hallo König! Thank you for coming, Hero Luca. I believe you have already heard, but Sara has been kidnapped by monsters again. The Sabasa King tries to look calm, but I can tell he's restless. I feel sorry for him, having his daughter kidnapped twice in such a short amount of time. What exactly happened? Can you tell me all the details? It was a few days ago. She went outside the castle to practice her swordplay and never came back. According to her guards, it was as if she was vanished like smoke. Then, a short while later, this came. The king holds out a letter. A letter? To the Sabasa King. I have your daughter. If every human leaves Sabasa, I shall return her to you. She was really kidnapped? Alice suddenly snatches the letter from me and starts to sniff it. Heißt es nicht irgendwie sowas wie reinrotzen? Nein, riechen. Okay. Alice... Knapp daneben. Knapp. Falsche Richtung. Stops joking around at a time like this.
We can't have you eating evidence. Ey, guck mal, so weit weg war ich davon. Ich auf jeden Fall, als sie angefangen ist zu zerstören, ob nur mit Rotze oder durch Essen, ist ja voll egal. Wie geil. Jetzt muss man sich mal bildlich vorstellen, wie sie auf so einem Blatt Papier rumkaut. Ey, so geil. Wenn es gut schmeckt, ich kann mir das vorstellen. Ja. As if I would. You're the one who should stop screwing around, you idiot. Prost. Prost. After yelling at me, Alice goes back to sniffing the letter. It smells like elves. And a small hint of fairy. Whomever wrote this letter must be a very high-ranking monster too. Probably Queen Class. A Queen Class Elf? Ey, was war in dem Papier drin? Parfüm. Was faselt sie? Eine Menge Blätter und Elfenstaub. Wahrscheinlich. Den Brief hat Peter Pan überbracht. Deswegen wächst das auch in ihren Haaren. Da baut sie das wahrscheinlich immer heimlich an. Ah! It looks like I was wrong in thinking she just ran off again. So she really was kidnapped by monsters. What are you going to do, King? This letter lays out terms for her return. Have every human leave Sabasa? That's an insane request. As the king, I cannot grant that request. Sabasa is our homeland. But the princess? I am the king of this entire region. I can't force all of my citizens to suffer for the sake of my own family. But... Calm down, you idiot. Alice ist wieder mal gut am Werk. Ich mach gleich. Think about why you were caught here. Prost. That's right. Hero Luca, I wish to ask for your assistance in rescuing my daughter. Ah, of course, that's why they were looking for me. Of course I'll help you. But do you have any idea where she is? There's no way I can rescue her if I don't know where she is. We have a lead based on our extensive intelligence gathering. There's a small island to the west of here called Fairies Island. It's an isolated island filled with elves and fairies. It seems as though Sara was taken there. Fairies Island? Alice mentioned fairies and elves when sniffing the letter too. Honestly, they aren't the kind of monsters I'd want to fight. I'll arrange for a ship to land you on the island. Soldiers too, as many as are possible. Soldiers aren't needed. They would just get in Luca's way as he is now. Just more people he would have to rescue after Sara. Hoho, Alice preist unsere Fähigkeiten. Oh, how reliable. Then I beg you to leave at once. I am truly sorry for burdening you with so much. If it wasn't the king, I would have swam to the island myself. Don't worry. This is a hero's work. You should concern yourself with King's work. Who are you and what did you do with Alice? Anyway, leave this to me. Yes, I'm counting on you. Please rescue your future wife. Was? Immer noch das Thema? Ey, das sind aber 2 Schlücke. Das ist ein Triple H, ja. Das muss man zusammen addieren. Jetzt übertreib nicht hier. Ich habe nur noch ein Bier übrig. Und wir haben noch eine ganze Insel vor uns, so wie es aussieht. Ach, da kommt schon kein Nein! Es werden ja wieder keinerlei Missverständnisse zwischen Partei A und Partei B entstehen. Und Luca 30.000 Mal schreien. He's still trying to work that in there. I hurry out of the audience hall and go to the ship he prepared. Ja. Ich wette, die Tochter, die Sara, die wird auch zu so einer Elfe oder zu so einer Fee geworden sein. Oh, der Captain ist wieder da. Kann ich ja perfekt den Stift wieder nehmen. Ja, Moment, jetzt ist wirklich auf die linke Seite der Lippen. Moment. Alright then, I'll wait here until you come back. Den Mund wieder raus. Please leave right away if it gets dangerous. Gut, da hat sich der Stift ja gelohnt. Ja, ey, der eine Satz. Ja. I warned the captain, then step off the boat onto Fairies Island. The atmosphere does seem like there would be elves and fairies around. Also ganz ehrlich. Ach was. Ich meine Palmen? Ja, okay, das passt natürlich vom Bild her nicht, aber
Ja, aber gut, das ist nur die Musik, die jetzt gerade wieder elfisch klingt. Aber das letzte Mal, als wir in einem Elfenwald waren, war das ja ein normaler, erst nochmal hier Blätter- und Nadelwald. Vielleicht tummeln die sich alle im Zentrum der Insel und das hier ist nur so vielleicht so ein bisschen Karibik-Flair, Verströmung, keine Leute irgendwie, Ja, weiß ich nicht. vielleicht sind wir nur am Strand, vielleicht kommt das ja noch. Ja. Oder wir haben uns in der Insel geirrt und sind eigentlich voll falsch abgebogen. Genau, wir sind jetzt auf Hydra Island, nur Hydras hier. Der Captain war bestimmt voll besoffen und hat's nicht drauf. Das muss, ja, genau, das haben wir gut verborgen mit unserem Pegel hier. I feel power coming from the center of the forest. That must be where the leader is. Just as Alice said, it must be a queen-class monster. Sara must be close by if the wielder of that power is the leader. Alright, let's go deeper into the forest. I step deeper into the forest of Fairies Island. Ah, was für Monster gab's hier nochmal? Ich erinnere mich nicht. Das sieht schon elfiger aus. Sieht cool aus, echt schön. Such a huge forest on such a tiny island. As I mutter to myself and push through the trees, I suddenly hear something behind me. Oh yeah. Die Safe Location ist wieder da. Irgendwie machen die Kämpfe gerade voll Spaß, ich weiß auch nicht. Ja, jetzt sind sie endlich ein bisschen anspruchsvoller, sag ich mal. Jetzt, wo wir so viele Fähigkeiten haben, ne? Jetzt ist das Puzzle nicht ganz so klar. Oh Gott, das Vieh. Trick Fairy, okay. Wenn du Erinnerungen damit assoziierst, heißt das meistens, dass das nicht so einfach werden wird. Ich glaube, der Kampf ist nicht schwierig, aber der Grund, warum ich mich erinnere, wirst du wahrscheinlich gleich sofort lesen. Okay. It's just like the queen said. A hero came to save the princess. You seem to already know why I'm here. Please, return the princess. No way. That princess is going to become our friend. Your friend? What do you mean? I stare at the small fairy in confusion. And then you know you're going to be my new toy. I'm a really strong fairy, you know. I can make a human boy like you into a toy really easily. I do feel a lot of power coming from this small fairy. She must be the assistant to the Queen-class elf. I can't be careless here. Okay, here I come. Sieht irgendwie voll besoffen aus. Ja, das ist, also im Vergleich zu den Elfen, die wir davor hatten, sieht die wirklich ein bisschen merkwürdig aus. Keine Ahnung. Na gut, ich glaube... Sylph? Ja, ich denke nämlich auch. Nehmen wir mal lieber Sylph dieses Mal. Aber Gnome hinterher, oder? Ja. Obwohl die eher nicht so aussieht, als würde sie irgendwie greifen können, aber Nee. trotzdem sicher ist sicher, oder? Ja, auf jeden Fall. Man weiß ja immer nicht, wo bei diesen ganzen Weibern so Schläuche rausgeschossen kommen und so. Die verändern ja manchmal auf sehr skurrile Art und Weise ihre Form und du denkst dir da nur, wo zur Hölle kam das jetzt her, ja? Naja, Dr. Octopus lässt grüßen, ne? Mal gucken, wie viel die jetzt aushält. Ich habe zwar schon die Hälfte an Lebenspunkten verloren, aber ich habe eigentlich genug Punkte, um mich gleich noch zu heilen. Ich nehme mal einen Lightnings... Ne, ich nehme einen Earth Rumbling. Mal gucken, wie viel Schaden sie Earth aushält. Rumbling macht... Achso, soll ich es dir überhaupt sagen oder willst du... Ja, für die Zuschauer, ich meine... War eine gute Entscheidung. Ab und zu hören die ja auch gerne, was du machst. Ui, 2300 Schaden bei mir, nicht schlecht. Ja, also ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel das in Zahlen ausgedrückt war, aber plötzlich war die Energieleiste halbiert. Ziemlich weg, ne? Ja gut, Ja. ich tippe mal, die Fähigkeiten liest du jetzt gerade nicht wirklich. Von daher, na gut. Dann mache ich noch einen Earth Rumbling und wir haben sogar hinter uns, ohne zu wissen, was die kann. Ja, bei mir ist sie jetzt auch weg. Sag, wenn du soweit bist. Ich bin soweit. No! Verschwindibus. Ja, war eine nette Vorspeise. Kann was Schwereres kommen. Oh, das kommt noch, glaube ich. The Trick Fairy is sealed into the form of a butterfly. Ach, wie schön. Was, die Erfahrung? Ernsthaft? Für so einen Pipifax-Kampf? Ja. Na gut, viel weniger als, ich glaube, 30.000 kann es jetzt auch nicht mehr werden, ne? Die Standardkämpfe, dann wäre es ja wieder zu wenig im Vergleich, ne? Oder sie war einfach mega empfindlich gegen diesen einen Skill. Also, naja. Ja, maybe. Phew, she was pretty tough. Ach komm, jetzt lügt nicht Luca. Ja. I can't be careless here. I step deeper into the forest after sealing the Trick Fairy. Viel Glück. Fall nicht hin. Na, kommen wir jetzt schon zur Königin. I come to a clearing deep in the forest with a heavy atmosphere all around me. Aha. Oha, die sieht ja geil aus.
Also beide, voll schön. In the clearing I see two powerful looking monsters. One looks like a fairy and the other an elf. They give off an aura that clearly differentiates them from normal monsters. And at a nearby tree, I see Sara bound by ivy. Oh. Luca, you came to save me? She doesn't look like a princess at all. That's right, she was kidnapped when she went out for training, right? Jetzt müssen die Entwickler so noch begründen, warum sie wieder ihre Schwertklamotten anhat. Auch nicht schlecht. Wait a moment, Sara. First, I need to deal with these two. I turned towards the powerful-looking duo. Alice said whomever wrote the letter was Queen Class. But there are two of them. Queen Elf, hatten wir die schon mal? Nein, die hatten wir noch nie, die beiden Monster. Die linke ist die Elfe. Ey, die gefällt mir vom Design her bisher mit am besten. Ey. Ich finde ihr Kleid voll toll. Ich will das irgendwo kaufen. Also ich glaube vom Charakter her, so kaltherzig wie die linke ist, naja. So sieht sie auch aus, die Augen, die sprechen schon Bände. Oh ja. I have not met you before. I am the Queen Elf, who will unite all elves of the world. And I'm the Queen Fairy, the most powerful fairy. Nice to meet you. Both queens? Two queen monsters. This won't be easy. Why would you two kidnap the princess? What are you planning? Long ago, our brethren lived in the Sabasa region. However, when those humans moved in, they stole our homeland. We don't like fighting, so we continued to avoid fighting with the humans as they took more and more land. Until finally we were driven all the way to this remote island. This sounds similar to the story I heard at Undine's Spring. Are the fairies and elves losing their homeland as the slimes did? We were mistaken, but we realized our folly far too late. Even if we disliked fighting, we should have protected our homeland. Sabasa was ours to begin with. The time for us to reclaim it has come. So, you took Sara hostage and are trying to make the king leave? That's not why we kidnapped her. That letter was just for us to have a little fun making him squirm. Our true purpose is to make Sara into a monster. What? Wait, what do you mean? With our power, it would be simple to turn a single human into a monster. We'll turn the king's only daughter into one of us. Then, when the king dies, the inheritance will pass to her. After Sara, we'll turn everyone in the castle into a monster, one by one. Like that, we'll reclaim our land without shedding a single drop of blood. Gar nicht mal so unclever. No way! Sabasa will collapse from the inside if that happens. I can't let this happen. It's true, us humans were clearly at fault. But what you're trying to do is just crazy. Why can't we settle this peacefully? There doesn't need to be any hostage-taking or fighting if we just discussed it. Discuss it with humans? Those same humans who praise Elias and desire our destruction? Please don't test my patience with foolish jokes. There's no way humans would ever deal with us fairly. Fairly. Wortspiel. That's wrong. My father would definitely listen to monsters. Please. Ach nee, das ist die Fairy, ne? Ja, ausnahmsweise mal wieder. Please cease that foolish prattling. The Queen Fairy snaps her fingers, causing the ivy around Sara to grow and force itself into her mouth. That's the end of this discussion. Princess, I'm going to turn you into a monster now. Queen Fairy, I leave this human hero to you. Of course. Sara has quite the potential in her. I'm looking forward to seeing her when she is reborn. The Queen Fairy stands between me and the Queen Elf, giggling. Step aside! I won't let you turn her into a monster. Wen bekämpfen wir jetzt wohl? Erstmal die hier.